माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा ग्रीवलधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनाधीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर क्रिस्टियन ग्रेस ये भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर क्रिस्टियन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की गंगमाया यमुनामाया तुलसी देवी भक्ति देवी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 5, Text 3. Na bhaviṣyasi tvam putra-pautrādi-rūpavān bījāṅkura-vad dehāder vyatirikto yathānalaḥ word meaning na bhaviṣyasi, you will not come into being. Bhūtvā, becoming.
tvam, you, putra of children, pautra grandchildren, ādi and so on, rūpa-vān assuming the forms, bīja the seed, aṅkura and the sprout, vad like, deha-ādeḥ from the material body and its paraphernalia, vyatiriktaḥ distinct, yathā as analaḥ the fire from the wood. Translation: you will not take birth again in the form of your sons and grandsons, like a sprout taking birth from a seed and then generating a new seed. Rather, you are entirely distinct from the material body and its paraphernalia, in the same way that the fire distinct from its fuel. Purport: sometimes one dreams of being reborn as the son of one son, in the hope of perpetually remaining in the same material family, as stated in the Shruti mantra, pita putrena pitman yoni yono. The father has a father in his son because he may take birth as his own grandson. The purpose of Srimad Bhagavatam is spiritually liberation and not to the foolish prolonging the illusion of the material identification. This is clearly stated in this verse. So here explain about the nature of Atma. இங்கே ஆத்மாவின் இயல்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this verse and the next 3 verses talking about how the Atma is different from the body. இந்த பதத்திலும் அடுத்த 3 பதங்களிலும் ஆத்மா இந்த உடலில் இருந்து எப்படி மாறுபட்டது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. In this loga it's explained like seed, from the seed sprout coming. When the sprout become matured, then it will produce fruits. Then the same fruits will again give the sprout and tree. So similarly, it happening transformed from seed to fruits, fruit to seeds, like this it's changing. But as a Atma will not undergo this type of things. இங்கே விதையிலிருந்து பயிர் முதலில் வெளிவர ஆரம்பிக்கிறது, அதன் பிறகு செடியாக வளர்கிறது, அதன் பிறகு மரமாக வளர்கிறது, அதன் பிறகு பழம் தருகிறது. அந்த பழத்திலிருந்து மீண்டும் நமக்கு விதை கிடைக்கிறது. இவ்விதமாக இது வளர்கிறது, ஆனால் மாற்றம் பெறுகிறது. ஆனால் ஆத்மாவோ நித்தியமானது, எப்பொழுதும் மாற்றத்திற்கு உட்படுவதில்லை. Similarly, we are giving birth to son. When son grows, he give birth to son. So as Atma will not become son and we will not become grandson. நாம் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறோம். அந்த குழந்தை வளர்ந்த பிறகு திருமணம் செய்து அந்த குழந்தை ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறது. எனவே இந்த உடல் தான் பெரிதாகி அதன் பிறகு குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆனால் ஆத்மா நித்தியமாக எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் இருக்கிறது. Similarly, another example is when we are sleeping. When we are sleeping, somebody is cutting our neck. We know we are dying. Somebody in a dream cutting our neck means we know we are dying. மரணத்தில் நம்முடைய கழுத்தை யாரேனும் அறுத்தார் என்றால் நாம் இறக்கப் போகிறோம் என்று நாம் உணர்வோம். தூக்கத்தில் கனவில் நம்முடைய கழுத்தை யாரேனும் அறுத்தார் என்றால் நாம் இறக்கப் போகிறோம் என்று நாம் அறிவோம். But who watching this? Our neck is cut means who will watch? Nobody is there to watch. How இதை யார் பார்த்து கொண்டிருப்பார்? அதை பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை. கனவில் நம்முடைய கழுத்து வெட்டப்படும் பொழுது அதை பார்ப்பதற்கு யாருமே இல்லை. But we know I am dying.
my neck is cutted. ஆனால் நமக்கு தெரியும் நம்முடைய கழுத்து அறுபட்டு போகிறது, நாம் இறக்க போகிறோம் என்று. So in the dream, that person dying is not real us. We are Atma, we are watching that. எனவே கனவில் அந்த நபர் கொல்லப்படும் பொழுது அதை யார் கவனிக்கிறார் என்றால் அந்த நபரின் ஆத்மாவானது தான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. And similarly in the daytime we know this is body. If I am body, why I am thinking this body is made up of earth, water, fire, air, ether? If I am this body, why I am separating this body is made up of earth, water, fire, air, ether? நான் இந்த உடல் என்று கருதினால் அதன் பிறகு நான் ஏன் இந்த உடலை தனியாக பிரித்து பார்க்கிறேன்? இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தால் உருவானது என்று ஏன் நான் பிரித்து பார்க்கிறேன்? So another example, in pot, you can see the sky when the pot is intact. When the pot is broken, then sky no more inside the pot. It become merged with outside sky. பானையாக இருக்கும் பொழுது அதற்குள் ஆகாயத்தின் தாக்கம் இருக்கிறது, ஆகாயம் என்ற மூலக்கூறு இருக்கிறது. ஆனால் பானை உடைந்தால் அந்த பானை என்ற மண்ணில் இருக்கும் ஆகாயமானது உண்மையான ஆகத்தோடு கலந்து விடுகிறது. Similarly, when we are in the body, we are as individual Atma. But when we liberated, we become servant of Krishna. அதேபோல் நாம் இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுது நாம் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாக திகழ்கிறோம். ஆனால் முக்தி அடைந்த பிறகு நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகன் ஆகிறோம். That time no more this material body. அந்த சமயத்தில் நமக்கு பௌதிக சரீரம் இருப்பதில்லை. Similarly, this body, its function is compared with one lamp. இந்த உடலின் செயல்பாடு ஒரு விளக்கோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. In the lamp we will found vessel and oil and wick and fire and flame. விளக்கில் பாத்திரம், எண்ணெய், திரி, நெருப்பு மற்றும் நெருப்பால் உண்டான புகை அனைத்தையும் பார்க்க முடியும். So this is that vessel indicate our mind, and oil indicates our karma, and wick indicates our desire, and fire indicates our karma. அந்த பாத்திரம் மனதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது, எண்ணெய் கர்மாவோடு ஒப்பிடப்படுகிறது, திரியானது நம்முடைய ஆசையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. But the light is different from these things. Light is Atma. ஆனால் ஒளி இந்த அனைத்து பொருட்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. அந்த ஒளியானது நம்முடைய ஆத்மா போலத்தான். And that lamp, all that ingredients of lamp is our body. அந்த விளக்கின் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் நம்முடைய உடலோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So in this way, that the next 4 verses talking about the nature of Atma is different from the body. இவ்விதமாக அடுத்த 4 பதங்களிலும் ஆத்மாவின் இயல்பு உடலின் இயல்பிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. So why this is the end of Srimad Bhagavatam. So this is the last chapter. Sukadeva Goswami giving instruction to Parikshit Maharaj. Why in this last chapter Sukadeva Goswami talking about this Atmanyan? இது பாகவதத்தின் இறுதி பகுதி. இந்த இறுதியான அத்தியாயத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிட்சித் மகாராஜருக்கு உபதேசம் தந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த இடத்தில் ஏன் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆத்மஞானத்தை பற்றி பேசுகிறார்? And in future verses you will find even if that snake bite you, that is for body only. So please don't get pain. You become Brahman. இனி வரும் பதங்களில் விளங்குகிறார், அந்த தக்ஷகன் என்ற பாம்பு உன்னை கடித்தாலும் அது உன் உடலுக்கு மட்டும்தான் ஆபத்தை விளைவிக்கும், ஒன்றுமாகாது, நீ பிரம்மன் என்ற நிலையை என்று கூறுகிறார். So why this is called look like impersonal? இது வெளிப்படையாக பார்ப்பதற்கு அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானம் போல் தெரியலாம். So why this last chapter of Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami explaining these things to Parikshit Maharaj? He is here from the beginning of womb. He is a devotee of Krishna.
ஏன் பாகவதத்தின் இறுதி பகுதியில் இது போன்ற விஷயங்களை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார்? ஏனென்றால் பரீட்சித் மகாராஜர் அவர்கள் கருவில் இருந்தே ஒரு பக்தராக இருந்தார். So that Vishnuvata Chakravarti Tagore giving explanation for this. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் இதற்கான விளக்கத்தை தருகிறார். He says, because Parikshit Maharaj is a very advanced devotee, Sukadeva Goswami, whatever the topmost secret, he explained everything without any guide. பரீட்சித் மகாராஜர் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு பக்தர், மிகவும் முன்னேறிய பக்தர், முத்த பக்தர் என்ற காரணத்தினால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அனைத்து விஷயங்களையும் அவருக்கு தெளிவாக விளக்க முடிந்தது. This Srimad Bhagavatam is the king of secret. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அனைத்து ரகசியங்களின் அரசன் போன்றதாகும். This is explained in Bhagavad Gita also, Rajakuya, Rajavidya, Rajakuya, that verse, and many verses talking about this. How the Srimad Bhagavatam is topmost knowledge. இது பகவத்கீதையிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம் போன்ற பதத்தின் மூலமாகவும் மேலும் பல பதங்கள் மூலமாகவும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக உயர்ந்த ரகசியமான ஞானம் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this knowledge is without any covering, it directly Sukadeva Goswami gave to Parikshit. இந்த ஞானமானது எந்தவித திரைகளாலும் மூடப்படாமல் உள்ளது. இந்த ஞானத்தை நேரடியாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வழங்குகிறார். But in that assembly, not only Parikshit is there, so many other sages, so many munis, yogis are there. ஆனால் அந்த சபையில் பரீட்சித் மகாராஜர் மட்டுமில்லை, பல முனிவர்கள், ரிஷிகள் மற்றும் பலர் உள்ளார்கள். So they don't have faith on God. அவர்களுக்கு பகவான் நம்பிக்கை இல்லை. But they have some knowledge of impersonal, some spiritual impersonalism knowledge they has. ஆனால் அவர்களுக்கு அருவ பிரம்மனில் முக்தி அடைவதை பற்றிய சில ஞானமானது உள்ளது. So if Sukadeva Goswami talking only about bhakti means they will offend the Lord. சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த இடத்தில் பக்தியை பற்றி மட்டும் பேசினார் என்றால் இந்த நபர்கள் பகவானுக்கு அபராதம் இழைக்கக்கூடும். So to avoid that, he is giving this type of knowledge also. இதை தவிர்க்கவே சுகதேவ கோஸ்வாமி இது போன்ற ஞானத்தையும் வழங்குகிறார். Not only that, in the Srimad Bhagavatam, he explained that most of the jnani yogis, they will talk the truth in hidden way. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, பல ஞானிகளும் யோகிகளும் உண்மையை ஒரு மறைமுகமான வழி மூலமாகத்தான் வெளிப்படுத்துவார்கள். So Krishna says, I like that type of yogis talking. கிருஷ்ணர் அது போன்ற யோகிகளின் பேச்சு எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று கூறுகிறார். But here Sukadeva Goswami spoken directly. ஆனால் இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி நேரடியாக விளக்கம் தருகிறார். So it's not palatable to Krishna because he like in talking in hidden way. இது கிருஷ்ணர் ரசிக்கும்படியாக மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இல்லை. ஏனென்றால் கிருஷ்ணருக்கு மறைமுகமாக பேசினால் தான் பிடிக்கும். So now I will please the Krishna by talking in covered way. எனவே இப்பொழுது இதை மறைமுகமாக பேசி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவர் திருப்தி அளிக்க உள்ளார். So in the first sloka what he says, Brahma come from God's Sattva-gun. முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார், பிரம்மதேவர் பகவானின் சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றுகிறார். But we know Krishna and Supreme Lord is beyond the gunas. ஆனால் நமக்கு தெரியும் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். So here says God in Sattva-guna. ஆனால் இங்கே பகவான் சத்துவகுணத்தில் உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. So for pleasing Krishna, this type of talks are given. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தவே இது போன்ற உரையாடல்கள் உள்ளது. In that way, impersonalist also satisfied. See, Bhagavatam says about impersonalism. இவ்விதமாக அருவ பிரம்மனை பற்றி
அருவவாதிகளும் திருப்தி அடைகிறார்கள். ஏனென்றால் பாகவதத்திலேயே அருவ ஞானத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். But Sukadeva Goswami knows that my devotee Parikshit will not be bewildered by these things. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய சீடர் பரீட்சித் மகாராஜர் இது போன்ற விஷயங்களால் திகைப்படைய மாட்டார் என்று. And Parikshita Maharaj also telling so many verses, I am not bewildered by this jnana. அதே போல் பரீட்சித் மகாராஜரும் பல பதங்களில் கூறுகிறார் தான் இந்த ஞானத்தினால் திகைப்படையவில்லை என்று. In that one of verses you explained all these things, how bhakti even they want akama, sarvakama, mokshakama, any kama they want, bhakti will give. இந்த சகாமா, நிஷ்காம மற்றும் தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் எது வேண்டுமானாலும் அதை பக்தியே வளர்க்கும் என்று அவர் கூறுகிறார். And another verse you saying that, you explaining that by brahmachari alone, brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi and 4 types of varnas alone, if they following and not worshipping Krishna means that will not give result. ஒருவர் வர்ணாசிரம முறையை மட்டும் கடைபிடித்துவிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடாமல் இருந்தால் அவர் எந்த பலனையும் அடைய மாட்டார். And you are glorifying the bhakti. Sukadeva Goswami, Parikshit telling to Sukadeva Goswami, you are glorifying bhakti is give liberation, everything. பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் பக்தியை மகிமைப்படுத்துகிறீர்கள், அந்த பக்தி முக்தி அளிக்கும், அதையும் தாண்டி அனைத்தையும் வழங்கக்கூடியது என்று கூறுகிறார். Even if you chant in broken words of Krishna and God, it will destroy all your karmas, everything, you become liberated. கிருஷ்ணரின் நாமத்தை நாம் உடைத்து கூறினாலும், சரிவர ஜபம் செய்யாமல் இருந்தாலும், அவ்விதமான ஜபம் கூட நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளையும் அழித்துவிடும். If once you see Krishna, then you will become liberated and you go to Vaikuntha Loka. ஒரு முறை ஒருவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து விட்டால் அவர் முக்தி அடைந்து வைகுண்ட லோகத்தை அடைவார். Even the dog eater, those who are in the not varnasrama dharmam, if they follow the bhakti and chant once Hare Krishna mantra, they surpass all the gunas. சண்டாளம் என்ற ஒரு நாய் உண்ணும் குலத்தில் இருப்பவர் கூட ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்தால் அவர் அனைத்து தவங்கள் மற்றும் வேத ஞானத்தை கடந்த நிலை அடைந்துள்ளார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in this way you are given so much enough information about bhakti. இவ்விதமாக பக்தியை பற்றி நமக்கு மிக அதிகமான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And I also asked about bhakti only. I asked, tell me about pastimes of the Lord, and I asked everything about pastimes of Lord only I asked. நானும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி மட்டும்தான் கேட்டேன், அதுவும் பக்தியாகவே கருதப்பட வேண்டும். You also explained everything about Lord only till now. நீங்களும் இப்பொழுது வரை பகவானை பற்றித்தான் விளக்கம் தந்தீர்கள். Now I don't ask anything about Brahman and not anything I asked to you. பிரம்மனை பற்றியோ அல்லது வேற எதை பற்றியோ நான் உங்களிடம் கேட்கவில்லை. You only telling me about impersonalism. நீங்களாகவே முன்வந்து அருவ ஞானத்தை பற்றி எனக்கு இப்பொழுது கூறுகிறீர்கள். So this is, I know what is the behind these things. I know, like this Parikshit is telling to Sukadeva Goswami. இதற்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி எனக்கு தெரியும். இவ்விதமாக பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பேசுகிறார். And not only he knows and practiced, when he went to the bank of Ganga, he not did any meditation or anything. Just he sat in the bank of Ganga and he thinking about Lord. அவர் கங்கை நதிக்கரையை அடைந்த பொழுது அங்கே அவர் தியானம் போன்ற எந்த பயிற்சியும் செய்யவில்லை. கீழே அமர்ந்து அவர் பகவானை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். And he says, if I go to Naragaloka, if I go to hell, if I take repeated birth, if I get any abominable activities, no problem, because I always remember you. நான் நரகலோகத்துக்கு சென்றாலும் சரி, மீண்டும் பிறவி எடுத்தாலும் சரி, அருவருக்கத்த செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் சரி, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதும் பகவான் ஆகிய உங்களை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருப்பேன் என்று கூறுகிறார்.
And in another verse he says, so on the last slow verse chapter you explain about impersonal things, but it's bewildering me. I should not attach to this. இறுதியான வேறொரு பதத்தில் அவர் கூறுகிறார், கடந்த அத்தியாயத்தில் நீங்கள் அருவ பிரம்மனை பற்றி ஞானத்தை வழங்கினீர்கள், அது எனக்கு திகைப்படைய வைக்கிறது, நான் அதில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறேன். So he not liking that talk also. இதிலிருந்து இவருக்கு அருவ பிரம்மனை பற்றி பேசுவது கூட பிடிக்கவில்லை என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And in this way we will come to conclude that Srimad Bhagavatam is talking about pastimes and name, form, qualities of the Lord. இவ்விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகள், குணங்கள், நாமம் மற்றும் வடிவத்தை பற்றி தான் பேசுகிறது என்ற முடிவுக்கு ஒருவர் வரலாம். And this that impersonal verses that Vishnuvata Chakravarti Thakur interpreted in different way, not like impersonal. இந்த அருவ பிரம்மனை பற்றி குறிப்பிடப்படும் பதங்களை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் வேறு விதமாக விளக்கம் தந்துள்ளார். அதில் அருவ ஞானத்தை பற்றி அவர் விளக்கவில்லை. He says Parikshit in the deep thinking of Krishna in past times, so he not considering about his body, he is in prema. அவர் கூறுகிறார், அந்த சமயத்தில் பரிசித் மகாராஜர் தீவிரமாக பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார், அவருடைய லீலைகளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடைய உடலை பற்றி, அதாவது பரிசித் மகாராஜர் தன்னுடைய உடலை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை, எனவே அவர் பிரேமை நிலையில் இருந்தார் என்று விளக்குகிறார். So all the acharyas explaining Supreme God is Krishna and all the others, and we are his servant. அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் விளக்குகிறார்கள், பரமபுருஷ பகவான் பகவான் கிருஷ்ணரே, நாம் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள். So this is only all the verses telling this point only. One or two words talks about impersonalism in Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பெரும்பாலாக அனைத்து பதங்களிலும் இந்த ஒரு விஷயம்தான் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏதோ ஒன்று இரண்டு பதங்களில் அருவ பிரம்மனை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So now the question will come, we should take ஞானா or not? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எல்லாம், நாம் ஞானத்தை ஏற்க வேண்டுமா ஏற்க கூடாதா என்று. Parikshit Maharaji is Mahabhagavata, he is not Matyama Adhikari, he is Prema, Uttama Adhikari, above that he is Nitya Siddha. பரிசித் மகாராஜர் ஒரு நித்திய சித்தர், மகாபாகவதர். அவர் பிரேமை நிலையில் இல்லை, அவர் உத்தம அதிகாரி போன்றவற்றை தாண்டி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். But we are doing sadhana bhakti, we are practicing bhakti. நாம் அனைவரும் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் சாதன பக்தர்களாவோம். So we should take ஞானா part or not? எனவே நாம் ஞான மார்க்கத்தை ஏற்க வேண்டுமா ஏற்க கூடாதா? So in the definition of bhakti it's explained, anyabhilasa sunyam ஞான கர்ம அனாவிரதம் அனுகுல்யேன கிருஷ்ண சீலனம் பக்தி உத்தமம். அன்யாபிலாஷன சூன்யம் போன்ற பதத்தின் மூலம் பக்தியின் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. In that ஞான கர்ம அனாவிரதம், அதில் ஞான கர்மா அனாவிரதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So they not said we should not take ஞான and karma. அதில் ஒருவர் பக்தி செய்யும் ஒருவர் ஞானம் மற்றும் கர்ம மார்க்கத்தை ஏற்க கூடாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But it should not obstruct your bhakti. அது நம்முடைய பக்திக்கு தடையாக செயல்படக்கூடாது. It should not be obstacle in the progress of bhakti. ஒரு பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அது தடையாக செயல்படக்கூடாது. It should be favorable for the advancement. அது ஒரு பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும். So the understanding of I am not the body, I am spirit soul is the sambandha ஞான். நான் உடலல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது சம்பந்த ஞானமாகும். So to reach our goal, abhidaya, sambandha, abhidaya, prayojana, to reach our goal prayojana, we have to know sambandha and abhidaya. நம்முடைய இலக்காகிய பிரயோஜனத்தை அடைய நமக்கு சம்பந்தம் மற்றும் அபிதயத்தை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். What sambandha indicate meanings? Who am I?
who is God, between me and God, what is the relations between matter and God, what is the relations between matter and me. சம்பந்த ஞானம் என்றால் என்ன? நான் யார், பகவான் யார், ஜடம் யார், எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன தொடர்பு, எனக்கும் ஜடத்திற்கும் என்ன தொடர்பு, பகவானுக்கும் ஜடத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. So if you do not know who am I, then how you will do bhakti? எனவே நான் யார் என்று தெரியாவிட்டால் நாம் எப்படி பக்தி செய்வோம்? So this ஞான part provides us. இது ஞான மார்க்கமானது நமக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. That portion of jnana we have to take. ஞான மார்க்கத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை நாம் ஏற்க வேண்டும். And we should not take the impersonal aspects of that portion. அந்த ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கும் அரூப பிரம்மனை பற்றிய ஞானத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். So in this way we can advance with the help of jnana and karma. இவ்விதமாக ஞான மார்க்கம் மற்றும் கர்ம மார்க்கத்தின் உதவியோடு ஒருவர் பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேறலாம். So this jnana very helpful. இந்த ஞானம் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. In the beginning stage. ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக உள்ளது. Okay. So we have to take little jnana and bhakti, then slowly we will advance. எனவே சிறிதளவு ஞானம் மற்றும் பக்தியை ஏற்று நாம் பக்தியை பயிர் செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு படிப்படியாக நாம் பக்தியில் முன்னேறுவோம். So in the first angasa bhakti, we should understand that I am servant. பக்தியின் முதல் அங்கங்களில் நான் சேவகன் என்ற ஒரு பிரதானமான கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Servant means humble should be there. சேவகன் என்றால் பணிவான மனப்பான்மை வேண்டும். Without humbleness how you become servant? பணிவு இல்லாமல் ஒருவர் எப்படி சேவகனாக முடியும்? So this knowledge it make us humble, how we are very low servant, I am not the enjoyer. So this also part of bhakti knowledge only. இந்த ஞானம் நமக்கு பணிவை வழங்க வேண்டும். நான் சேவகன், நான் அனுபவிப்பாளன் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஞானம் உதவியாக இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த ஞானமும் பக்தியின் ஒரு அங்கம்தான். But instead of giving humbleness, I am servant of the God, I am God, I know everything means that no way helpful to us. அவ்விதமாக இந்த ஞானத்தை கற்ற பிறகு ஒருவர் பகவான் சேவகன் என்று பணிவான மனநிலை ஏற்காமல் எனக்கு அனைத்தும் தெரியும் போன்ற ஆணவம் கொண்டிருந்தால் இந்த ஞானமானது அவருக்கு எந்த வகையிலும் பயன் தராது. ஹரே கிருஷ்ணா. Any question? Any online question? No questions, Prabhuji. Prabhuji, I have one question. Yes, Prabhu. Sometimes this jnana will act as an obstacle for bhakti, because when we are progressing in bhakti, we read scriptures and we get knowledge. But sometimes, due to that knowledge, one may become puffed up and they may become like arrogant, that I know everything, and that itself will act as a hindrance. So how can we overcome that and progress in bhakti? Yes. சில சமயம் ஞானம் கூட, once again Prabhuji, I will translate. சில சமயம் நாம் பெரும் ஞானம் கூட தடையாக செயல்படுகிறது. ஒருவருக்கு அதிகமான ஞானம் வரும் பொழுது அவருக்கு கர்வம் ஏற்பட்டு அதுவே அவர் பக்தியில் வீழ்ச்சி அடைய காரணமாக உள்ளது. இதிலிருந்து ஒருவர் எப்படி தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது? Yes, Prabhuji, please. Bhaktivinoda Thakur says in one of his books, this jnana is expansion of maya. பக்திவினோத தாக்கூர் தன்னுடைய ஒரு புத்தகத்தில் கூறுகிறார், இந்த ஞானம் என்பது மாயையின் ஒரு விரிவங்கம் என்று. The advancement of material science is expansion of maya. பௌதிக விஞ்ஞானத்தை பற்றிய ஞானம் மற்றும் அதனுடைய விரிவங்கம் என்பது மாயையின் ஒரு தாக்கம் என்று கூறுகிறார். So we know the scientists are advanced in material science, that is jnana.
நமக்கு தெரியும் பௌதிகமான விஞ்ஞானிகள் பௌதிக விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி உள்ளார்கள். அது ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. They have all the good qualities. When they are advancing in material science, they have the sattva-guna good qualities of samo, damo, siksha, tvam. These all 8 kind of qualities material scientists will have. அந்த பௌதிக விஞ்ஞானிகள் பௌதிக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அவர்களிடமும் நல்ல குணங்கள் இருக்கிறது. இந்த சமோ தமோ திக்ஷா போன்ற குணங்கள் அவர்களிடமும் இருக்கிறது. Similarly, when we read scripture, everything, we also will get sama, tama, tidiksha, archavam. This all 8 kinds of quality will come to us. அதே போல் நாம் சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது இந்த சமா தமா திதிக்ஷா போன்ற அனைத்து நல்ல குணங்களும் நமக்கும் வரும். So due to that, due to sattva guna, we will become pride. I am big person. எனவே சத்துவ குணத்தின் தாக்கத்தினால் நமக்கு தற்பெருமை வந்துவிடும். நான் ஒரு பெரிய மனிதன், எனக்கு அனைத்து ஞானமும் தெரியும் என்ற ஒரு அகங்காரம் ஏற்பட்டுவிடும். I know all better than I am better than everybody. So that pride will be there. எனக்கு அனைத்து விஷயங்களும் தெரியும், நான் அனைவரையும் விட சிறப்பானவன் என்ற ஒரு அகங்காரம் மற்றும் தற்பெருமை ஒரு நபரின் மனதில் ஏற்பட்டுவிடும். That's why is obstacle also, favorable also. All the gunas, both is there. Obstacle and favorable, both is there. எனவே இந்த அனைத்து குணங்களிலும் தடையும் இருக்கிறது, அல்லது பக்திக்கு சாதகமாக செயல்படும் தன்மையும் இருக்கிறது. இரண்டுமே அனைத்து குணங்களிலும் உள்ளது. So when we are in the material entanglement, this type of jnana will elevate you from the material entanglement. எனவே இவ்விதமான ஞானமானது ஒருவரை பௌதிக சிக்கல்களிலிருந்து விடுவித்துவிடும். In that way you will get peace. இவ்விதமாக உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். But if you put endeavor to serve God, only you stop the peace, then it's obstacle to the bhakti. ஆனால் அமைதி அடைந்து விட்டு நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் முயற்சியை கைவிட்டு விட்டால் அது நம்முடைய பக்திக்கு ஒரு தடையாக செயல்படும். So those who are in the sattva guna, they should careful that they should not struck with peace. They put endeavor, I am peace. The peace is more favorable to the service. I am not entangled in any way, so I should do more service than entangled people. They should have this mentality. எனவே சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபரானவர் இந்த சேவை மூலமாக எனக்கு அமைதி கிடைக்கிறது. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்களை விட நான் சிறப்பான நிலையில் இருக்கிறேன். எனவே நான் அதிகமான சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Once they did service only, that bhakti will develop. ஒருவர் சேவை செய்தால் மட்டுமே அவருடைய பக்தி வளரும். Without service, even samo dama all qualities yes, that is not bhakti. ஒருவர் சேவையில் ஈடுபடாமல் அவரிடம் சமோ தமோ போன்ற நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும் அது பக்தியாக கருதப்படாது. So whether we are having good qualities or jnana, no jnana, that is, we should not give more importance to that. எனவே நம்மிடம் நல்ல குணங்கள் இருக்கிறதா, அதிகமான ஞானம் இருக்கிறதா போன்ற விஷயங்களுக்கு நாம் அதிகமான முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது. We should give only important how I can please Krishna more, how I will serve more with body and mind. நாம் அதிகமான முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய ஒரே விஷயம், எப்படி நான் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அதிகமாக சேவை செய்வேன், என்னுடைய உடல் மற்றும் மனதை வைத்து எப்படி அதிகமாக சேவை செய்வேன் என்ற விஷயத்திற்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். So if you do devotional service, all the other qualities automatically will manifest. எனவே நீங்கள் பக்தியை பயிற்சி செய்தால் அனைத்து நல்ல குணங்களும் உங்களிடமிருந்து வெளிப்படும். So our goal should be how to serve the God. நம்முடைய இலக்கு எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்று இருக்க வேண்டும். Hare Krishna. Okay. Narendra Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai Gaura Premanande.